my question is about my life. I'm sorry that you uh, uh, it's, it's a quite very like private question, but I'm wondering um, how can I live out my life with confidence, faith, or self-reliance, even while I'm keep questioning and doubting about myself in this world? I understand Buddha taught that there's no absolute right or wrong, good or bad in people's lives or even in this world. I also understand it is important to be satisfied with myself as I am. If I'm seeking and expecting more than I've done, then it will be my greed. But I time to time lose my confidence in myself or my life and start to strongly question that something is wrong with my life, which I do not specifically don't know do not know the reason. I feel very unsatisfactory and unpleasant. I don't know why, but this makes me think, okay, since I feel this much bad, maybe something is wrong with my life or some with this world seriously. So my question um, is this just a feeling or a thought that is merely habit or karma that I have gained? I've learned that being unpleasant or being gloomy is also a kind of habit. So, in other words, such unpleasant feelings need to be removed or fixed by practicing? Or do you think it may be fine? It's okay to keep questioning myself whenever I have unpleasant feelings about my life. Thank you. 네. 불쾌한 감정은 이 부정적인 심리 현상이라서 불쾌한 감정이 좋은 사람이 누가 있어요. 그래서 없는 것이 좋습니다. So nobody likes unpleasant feelings, right? So it's always better not to have unpleasant feelings. 그러나 우리는 그럼에도 불구하고 우리의 현실의 삶은 불쾌한 감정을 갖고 살아갈 때가 더 많습니다. Having said that, in our reality, every day, we always carry unpleasant feelings. 그래서 부처님의 가르침은 왜 우리가 이런 불쾌한 감정을 갖게 됐나 하는 것을 탐구해서 이 불쾌한 감정이 없거나 가능하면 적게 살아갈 수 있는 길을 제시한 겁니다. That's why the core question of Buddha's investigation was basically, how can I live without having these unpleasant feelings, or at least reduce them to the extent possible? 그런데 이러한 불쾌한 감정은 불쾌한 감정 중에 어떤 열등의식이 있다고 할 때 그 열등의식은 내가 열등해서 열등의식이 생겨나는 게 아니라 사실은 본인이 다른 사람보다 더 뛰어나고 싶다 하는 어떤 우월하고 싶은 심리 어떤 욕구 때문에 내가 열등하다 하는 그런 부족함을 느끼는 불쾌함이 나타나는 것입니다. So part of this unpleasant feeling can be something as you described, a sense of kind of inferiority, right? You might have an inferiority complex, but that doesn't come to you because you're truly inferior. That comes to you because you desire yourself to be superior than others. And because of that desire, you feel this lack in that gap. 예를 들어서 내가 실질적으로 어떤 일을 할 수 있는 능력이 100이라고 한번 해봅시다. For example, let's say my ability to do something to accomplish a goal is 100. 근데 내가 어떤 욕심이 200의 능력을 발휘하는 사람이 되고 싶은 거예요. But my desire is that I want to be able to have a capacity to accomplish something at the level of 200. 그러면 현실에서 그게 잘 되지 않습니다. Then in realities, that doesn't work out. 그러면 자기의 부족함을 느끼게 됩니다. Then you feel less. You feel not enough. 그리고 또 내가 존재가 열등하게 느껴집니다.
then your being itself feels inferior. 그러면 이 능력을 200으로 끌어올려야 이 문제가 해결이 되느냐 하는 문제입니다. So then the question becomes, then do I have to increase or enhance my capacity to 200 in order to solve this problem? 뭐 이것도 하나의 방법입니다. And that is a way, 그러나 이것은 매우 어렵습니다. but that's really hard to do. 그리고 엄청난 노력을 해야 하고 그 결과로도 성취 안 될 때가 더 많습니다. And it takes a tremendous amount of effort, and even that, the results are not guaranteed. 또 그렇게 해서 200의 능력을 만들었다고 합시다. So let's say you somehow, through your effort, got to 200. 그러면 잠시 만족하게 됩니다. Then you'll be satisfied for a little bit. 그러나 이 욕망이 다시 주위를 둘러보면서 300의 영향을 갖고 싶어 하게 됩니다. Then you're going to cast your eyes around again, and you'll soon feel a desire to be at level 300. 그래서 어떤 그 만족감은 잠시고 다시 또 이렇게 부족감 속에 헤매이게 됩니다. So the level of satisfaction is only temporary. Soon you'll start feeling inferior again, to start feeling that you're not enough. 그래서 또 계속 이 열등의식 속에 고통을 겪게 됩니다. Then you continue suffering in your sense of being inferior. 그런데 내가 100의 영향이 있으면 100 자체로 만족할 줄 알아야 된다는 거예요. So if you're at level 100, then you have to learn how to be satisfied with 100. 그러면 나는 열등한 존재가 아니라는 거예요. Then you realize that you're not an inferior person. 그런데 내가 조금 더 능력을 발휘하고 싶다면 그러면 노력을 하면 됩니다. But at that point, if you want to exert more influence, then you can just make that effort. 즉 100으로도 괜찮지만은 조금 더 해보고 싶다 하는 거 하고 나는 200이 돼야 된다 하는 거하고는 큰 차이가 있습니다. For example, you're telling yourself, okay, 100 is enough. I'm happy with 100, but I want to just increase that a little bit. I want to try and let me make an effort. That's totally different from saying that, oh, I want to get to 200, but I can't get there. Therefore, I'm not enough. 그래서 내가 역량이 100일 때 100도 사실은 굉장한 능력이다. 그러니까 이 세상의 모든 존재는 각자 자기의 현재의 능력대로 다 그 존재에게는 완전하다는 거예요. So what I'm saying is that even at 100, you are fully onto yourself at one, for you're fully complete. Even at 100, that every being, every existence is fully complete at whatever level they're born with and gain. 부족함이 없습니다. And there's no inherent lack. 그래서 이대로 살아도 되고 나는 조금 더 능력을 갖고 싶다 하면 그것은 노력해서 돼도 되고 안 돼도 되고 그러니까 이것이 괴로움을 가져오지는 않는다는 거예요. So if you're satisfied living at 100, then it becomes your choice to want to make that effort to get to a higher level or continue living at 100 in full satisfaction. 그러니까 100으로 만족한다 이 말은 더 이상 아무것도 하지 않는다가 아니라 이것을 기초로 하고 더 하고 싶다면 그건 해도 좋은 거예요. So when I say be satisfied 100, that doesn't mean I'm saying you need to stay static and not do anything else to improve yourself. I'm saying feel fully satisfied at 100 because you are enough at 100. Then you can make a choice to increase your self capacity or not. 어떤 이 자연 생태계의 비유를 든다면 토끼로서는 토끼로서의 완전하고 다람쥐는 다람쥐로서 완전하고 또 고양이는 고양이로서 완전하지 다른 동물과 비교해서 나는 달리기가 부족하다, 사나운 게 부족하다, 어떤 게 부족하다 이렇게 생각하는 것은 자연 생태계에는 없습니다. 자연 생태계는 각자 존재가 다 완전한데 그러나
그런 기초 위에서 조금 더 영향을 발휘하는 것은 자연 생태계상 늘 있을 수 있는 일입니다. So even making a reference to knowledge to the natural ecosystem is that, you know, a rabbit is completely perfect as a rabbit. So is a squirrel. So is a cat. They don't compare to, you know, their different abilities to each other and feel lack of something. They don't feel enough of being a cat, enough being a rabbit. But if they want to be a little faster as a cat, I mean, that happens naturally within the natural ecosystem. 그러니까 자신이 지금 이렇게 부족하다고 느낀다면 그것은 진실이 아니라는 거예요. 여러분들 각자는 다 지금 완전하다, 온전하다 이렇게 볼 수 있습니다. 그러나 뭐 여기서 내가 즉 예를 든 저를 든다면 현재 나의 삶은 이대로 온전하다 이거예요. 남이 볼 때는 다 괜찮습니다. 그러나 내가 어떤 것을 좀 더 하고 싶다 하면 그것을 위해서 노력해도 되고 또 그것이 안 돼도 내가 부족한 게 아니에요. 되면 되는 대로 안 되면 안 되는 대로. 왜냐하면 현재 이 베이스가 온전하기 때문에. So what I'm saying is that you are enough as you are. But if you want to make that little bit of effort to do something else or to do something more difficult, then feel free to go ahead and do that. But that should not bring about suffering or make you feel not enough again, because you are fully perfect and complete and should be fully satisfied as 100, as who you are. 네, 추가적인 질문이 있으면 하십시오. Do you have any follow-up question? Well, I think in general, I understood your point. But I just like to make confirm that what you're trying to say is that whenever I feel like unsatisfactory or unpleasant, then just look back in myself and then just try to find out, is this something that I missed the point that, okay, I'm complete as I am now, but maybe I just missed the point that I'm, being, I'll say, greedy, that, how can I say, I missed the point that I'm just complete as I am. So is it what you're trying to say? Sorry, it's I try to be more clear about that, but sorry, it's hard to express. 불쾌한 감정이 일어날 때는 가장 쉬운 방법은 지금 내가 불쾌하고 있구나. 내 감정이 지금 그러니까 내 마음이 지금 불쾌 감정에 휩싸여 있구나 하는 것을 그냥 자각하는 겁니다. The easiest thing to do is when you're experiencing unpleasant experience or unpleasant feelings, just recognize at that moment that, my mind is actually experiencing unpleasant feelings. 불쾌한 감정을 알아차리고 있으면 얼마 시간이 있으면 사라져 버립니다. So when you recognize consciously the fact of that unpleasant feeling, after a short while, that unpleasant feeling dissipates. It disappears. 이것이 이제 가장 수행에서의 첫 번째 단계인 알아차림입니다. And this is the first step to spiritual practice, which is mindfulness. 이것은 뭐 원인을 규명할 필요도 없고요. 현재의 상태를 다만 알아차리기만 하면 됩니다. So you don't have to go investigate the root cause of your unpleasant feeling. All you have to do is just recognize that you're having these feelings. 그리고 두 번째는 이제 왜 불쾌할까? 왜 지금 불쾌 감정이 일어날까 하는 것을 원인을 규명해 가는 겁니다. Then the second step is start asking the question, why am I feeling or getting these unpleasant feelings? 즉, 저 사람하고 대화하는데 왜 불쾌할까 이거야. So why am I getting unpleasant feelings when I'm having a conversation with that person? 즉,
내가 원하는 대로 안 되기 때문에 불쾌한 거예요. And the reason really is because I'm not getting what I want. 근데 그 사람이 하는 말이나 행동이 내가 원하는 대로 다 될 수가 본래부터 없는 거예요. But however, it's too much to expect that somebody else's behavior and actions and words will go exactly as you want them to go. 근데 내가 원하는 대로 그 사람이 말해주거나 행동해 줄 수가 없는데도 불구하고, 물론 그럴 때도 있습니다. 그런데 그것을 항상 그렇게 해줄 수 없다는 것을 알고 있다면 불쾌한 감정이 일어날 필요가 없죠. 그런데 나는 그것을 원하고 있기 때문에, 거기에 집착되어 있기 때문에 불쾌한 감정이, 그 원하는 게 안 이루어지면 불쾌한 감정이 생겨난다는 거죠. So there's no way that anybody else, somebody else, would actually able to say the words and behave in such a way to satisfy you fully 100% of the time. But you're still attached to that unrealistic expectation. You still desire that. And because you're attached to that desire, unrealistic desire, it causes that unpleasant feeling. 사람은 서로 생각이 다르고 말이 다르고 행동이 다르고 서로 다르다. 저 사람은 내가 원하는 데 맞춰서 얘기하는 게 아니라 자기 식대로 얘기하고 자기 식대로 행동하기 때문에 그 사람에게 문제가 있는 게 아니라 그거를 내 원하는 대로 되어야 됐으면 좋겠다든지 되어야 한다든지 하는 나의 이 집착이 이 불쾌한 감정을 불러일으키는 원인이라서 내가 그 집착을 놔버리게 되면 불쾌한 감정이 사라진다. 원리적으로 설명하면 그렇다는 거예요. So, looking at the principles of where that unpleasant feeling comes from is that unrealistic expectation that somebody else should speak and behave in the way that I want them to. But recognizing that everybody's different with different background, desires, and goals, there's no way that others can actually satisfy and meet your expectation to the extent that you want. And if you recognize that, and recognize that it's that attachment to your desire that's causing your unpleasant feelings, then allows you to deal with it better. 이것은 사람뿐만 아니라 자연에 대해서도 그렇고 자신에 대해서도 그렇다는 거예요. So this doesn't just apply to another person's behavior, but also applies to your self-expectation, as well as what you expect from the nature itself.